ég. This is the human cell. Ez az emberi sejt. What does it look like? A computer? Hogy néz ki, mint egy számítógép? Does it look like a circuit board? Úgy néz ki, mint egy ilyen board a számítógépben. Is that the most amazing thing you've seen? Ez a legszebb dolog, amit valaha láttál. This is what drives everything that you do every single day in your body. These trillions of these little microcomputers that are doing everything we need to stimulate life. Tehát ezektől függ az életed. Több milliárd van ebből a szervezetedben, és ez csinál mindent, ami az élettel kapcsolatos. And I don't have any idea what all of that is. Gőzöm nincs, hogy miért ezek a sok kis dolgok. But it's super cool. De ez nagyon jól néz ki. It's probably the first real image that they've been able to identify with light sources to give you a description of a cell. Tehát valószínűleg ez az első olyan kép, ahol tényleg meg tudják mutatni a részeit és az egész leírását, hogy néz ez ki. So I used to say, and I'm going to see if it's in here. I don't see it right now, but maybe it's on here. I used to talk about absorption. Szoktam beszélni a fölszívódásról. When we took our product up to the small molecule department at the University of Utah, they gave us a bit of feedback. Mikor elvittük ezt a terméket Utahba az egyetemre, akkor adtak egy kis visszajelzést erről. We wanted to find out if our product actually worked, if it got into the blood. Mi meg akartuk tudni, hogy tényleg működik ez a termék, hogyha bekerül a vérbe. So we were excited. We took it up to the small molecule department and they did some studies. Nagyon föl voltunk dobva, elvittük egy ilyen kis molekula részlegre az egyetemen, és megcsináltak a saját kis tanulmányokat. So we sat back down with them and they said, boy, you guys have figured it out. És leültünk velük, és azt mondták, hogy wow. And Steve said, really? Ezt összeraktátok. She said, yeah, it's amazing. You've done what we couldn't do. És azt mondták, hogy ti megcsináltatok azt, amit mi nem tudtunk. Steve said, well, this is great. So how do we measure it in the blood? És akkor azt mondta, Steve, ez tök jó, de hogyan tudjuk ezt megmérni a vérben? And this doctorate, very, very smart woman, she said, are you stupid? És megkérdezte az orvos, egy nagyon kis aranyos orvos, hülye vagy? Steve said, I don't think so. I think I'm kind of smart. Steve mondta, hogy nem, úgy gondolom, hogy elég okos gyerek vagyok. She said, no, I don't mean that. She said, one pass of your blood through your body, through your heart, 70 seconds. That's how long it takes to get to the cell. Tehát 70 másodpercig tart, míg eljut a sejtig, mikor ez a vér körbejár. So you're talking about the jet fighter bringing glutathione to your cell, not a skateboard, not anything in between. You're talking about a jet fighter getting that nutrition into your cell. Tehát egy szuperszonikus repülőről beszélünk, ez a szuperszonikus repülő viszi a glutationt a sejtethez. Now here's why that's important. Miért fontos ez? Because I used to say it's all about absorption. Mert szoktam mondani, hogy ez minden a felszívódáson függ. If you rub lotion on, it's all about absorption. Ha valami krémet használsz, az mind arról szól, hogy szívódik fel. If you take a vitamin, it's all about absorption, right? Ha beveszel egy vitamint, akkor az csak attól függ, hogy mennyit tud felszívódni. It's not about absorption. De ez nem erről szól. At all. Sem, abszolút nem. It's about cellular utilization. Ez arról szól, hogy a sejt mennyit tud felhasználni. It's about giving your cell the ability to take that nutrition in and actually use it the way that it was designed to be used. Tehát ez arról szól, hogy megadni a sejtnek, és hogy a sejt föl tudja használni olyan módon, ahogy ezt föl kell használnia, amire ki volt találva, hogy használja föl. So when Steve says, when he said, I figured out how to get glutathione into the cell and not go through the stomach, I said, wow, we have something that's magic. Tehát mikor a Steve arról mesélt nekem, hogy kitalálta azt, hogy hogyan tudjuk a glutationt elvinni a sejtbe, annélkül, hogy végigmennénk a gyomron, akkor azt mondtam, hogy wow, nekünk valami nagyon nagy dolog van a kezünkben. Because everybody else was trying to send it through the digestive system. Mindenki más valamilyen módon keresztül küldte a emésztőrendszert. And it just doesn't work. És ez nem működik. So Steve figured out if he could take that nanosize and break it down to a smaller particulate, 10 nanometers or less, it would get into the cell. Tehát Steve kitalálta azt, hogy ha ezt le tudja vinni picire, kisebbre, mint 10 nanométer, akkor be tudja vinni a sejtbe.
He also realized that if he could get it in through the oral cavity, which is the best, most venous place to take that nutrition in, Azt is arra is rájött, hogy csak beviszed a szádba, ami a legjobb hely arra, hogy felszívódjon, tehát csak be tudod vinni. and through your transmucosal and sublingual layers of your oral cavity to be able to take it in and in 70 seconds have it start hitting those cells. És keresztül megy a szádon keresztben lévő dolgokról, amiről nem tudom, hogy mondod. És ez lemegy. Sorry, I get some words I didn't get. That's okay. That's right. Szóval, ha ezen keresztül megy le, akkor 70 másodperc alatt eljut bárhol a szervezetbe. So, that's why when I got in my car that night and I was driving home, Tehát ekkor, mikor beültem a kocsiba és mentem hazafelé, és közben használtam a terméket, and I felt something, éreztem valamit. I knew we had an amazing product in our hands. We just had to get it out to the world. De tudtam,